Hello friend, thank you for joining me now. Today I want to talk something about garlic. Amigan uthai khorti kha laga garlic lotion laga ulup ami kuda kobuli mon ase. Bazar de kina laga garlic, pusibrana laga garlic amigan sub jani aro ajikali garlic laga buli laga season ase. Ami edu laga ulup share kori buli mon ase. Bible di itu likhigina ase aro garlic to sabi performance enhancing agent ase ko to tik asena nai eto garlic to tawai ase goina mga sob manu jani holibi historical background ulab sabli mon ase Bible di garlic likhigina ase aro ancient medical text tibi Egypt, Greece, Rome aro China, India, aro alak South in Asian countries de garlic to tawai nishina chula laga medical application kura laga pisi likikina ase. Purana earliest known references to saisi gulido garlic to especially Egyptian manukan pisi kha laga amigan dikhi bai ase. Especially it was fit for particularly to the working class kam gura gan laborer gan aro especially pyramids puna gan ge taigan edu bishi khabuli dia laga taigan laga kisadi likhigina ase kilimani taigan laga stamina aro strength takutu uthai tibuli karne every day aro takut pra kam goribuli karne aro productivity hobuli karne taigan edu garlic dia do history di likhina dikhi pai ase ekta raja Egypt di Tutankhamen guina thagise tai laga tom do 1500 BC tai morigina puna ase aro 1000 years BC ito excavate kura manukan bara archaeologists kan bara ito excavate kura time de 1922 de ito laga tom kuligina kundigina sa time de ito raja laga coffin de ito garlic ba laga identify kura laga history de likhigina ase ito raja laga tom di kili garlic hali deshe ito spiritual significance asena ge nohele to kam gora kan bra workers kan bra nachani gina hali desina ge ito amigan gubunwari holibi evidence ekta do ase poila time bra Egypt di raja kan aro working class bra garlic khaise tegan garlic to bisi phal bra cultivate kurishi kwa do ito evidence ase American Greece laga culture di saisi guile do ito aro excavation kuragan temples kundi gina ruin places di saigina biragan bra ito iniga khunda time de garlic bi tegan ba laga history di likhigina ase especially Greek ti hoile do Greece manukan do besibak tegan military diet karne soldiers sabai kan ge ito war de jabuli time de larai goribuli battlefield de jabuli time de tegan ito garlic to khilaise amigan sob manu jani Olympics to Greece di suru kurishi to Olympics de jagan athletes kan sports games and sports khila kan ge tegan competition di na cha time de ground di jagina nikhila time de uthai garlic khilai gina chabuli di si kuise aro amigan achikali itu 21st century de World Cup nohile to Olympic Asian Games nohile to European Cup nohile to idukan sports la kisa magazine di TV news di sa time de ito sports players kan celebrities kan oh itu manu trucks ka karni kilibuli dia nai itu manu laga poti di heroin dikhi ba karni tagiran guribuli dia nai iniga likhigina thaka do kili itu performance enhancing karni taigan tawai khabuli allow nai holibi itu kau budun di bagan do kilibuli nedi to poila time di itu iku tawai banabali na para time di Grace di
players kan takot ahi bole karne ki khilaise taigan performance enhancing karne garlic khilaise wina amigan research ti dikhi pai ase Roman history di saisi guli to Roman manukan bi garlic to soldiers and sailors kan ge taigan khilaise spy kan aro nau jula kan ship jula kan ge takut pasi jabo itu time di ship bi engine bra jula nai main power bra hi julai se itu bra takut pasi jabo itu bra specifically spy kan aro sailors kan ge Rome manukan bi garlic khabuli dia do taigan laga history di likhi kina ase to Bible bi kini ga kurna Greek garlic to ahise goina saisi guli do according to the Bible Jewish slaves kan Egypt ti thaga demde taigan ge garlic khilaise apparently to give them strength and increase their productivity kilimani Yehuda manukan Israel manukan Egypt ti thaga do raja rani nisina thaga no hoy olibi slaves nisina एकदम इथा बनाएगिना घोर बनाएगिना पाथर लगा काम लेबर वर्क करिगिना थाइसे तो इतु टाइम दे ताइकान लगा पुतोन दे ताकोत आहे दिबुले कारनी इजिप्ट मानुगान बरा गार्लिक खिलाइसे अमिगान इतु खा बिछिदि ताइकान मोसेस बरा लोइगिना Israel manukan kidia Egypt charigina ahise rasadi 40 years wilderness di biradam de heaven bra mana pathaigina khali mana khai gina daigan alchilagina grumble gurise complain gurise aro edu complain guradam de Israel manukan bra idinga likhigina ase timis fish cucumbers melons leeks onions and garlic iniga miss kurise una numbers 11:5 de likhikena ase ito kando su biblical food ase important ase achi khali garlic laga kuda koy ase bichide aro amigan bosun lagi si guli do tusar laga bi evidence to sabule prathana kori ase ito time de during the 400 years of stay garlic was part of their diet Tagan daily diet 400 years khaigina charigina aha rasta di na babra tagan complain kurise archaeological evidence para indicate kurado Joseph first Egypt in jadam de amigan jane Jacob laga lura Joseph tai laga kokai gan bikri kurigina Egypt ti jala kisa amigan sub Sunday school time kisa honigina ase to Joseph to Egypt in Jadambara, Egypt garlic to item kitty dangor farming dangor cultivate kurigina thagalaga archaeological evidence baigina ase. Peshi centuries laga agude Greek physician Greek manu dawai jana manu Hippocrates aro Dioscorides bra koyase taigan digestive problems thagagan garni leprosy bimar garni cancer bimar garni aro wounds kiki chukum hwa daim de kau butun de infection bimar aha daim de aro moon laga heart disease aha daim de ido Hippocrates aro Dioscorides bra garlic recommend kura laga taigan laga medical book di likhikina ase Poila laga time de. Aro Second World War time de be Russian military doctors kan kitia taigan modern medicine thaka hoi jaise Russian soldiers kan ge treat kuribule injured soldiers kan chukum hoi gina aha sabai kan ge kibi tibuli na thaka time de Russian doctors bra sabai kan ge lotion gabade dise aro wounds ti lotion lagai dise ito bra garlic became known as Russian penicillin garlic to antibiotic nisina penicillin nisina jula garne garlic ke Russian penicillin ini katak nambi kuigina mati thagisi garlic to American laga
Putun garni nutritionally and medicinally pishi outstanding ase. Pishi amigan ge takut dibuli laga khabuli bosto pishi phal ase koina amigan achi pishi explain kurilibi jani luishi. Amigan laga isor brabi amigan laga bodon bishi phal bra take care kuri dibuli mon ase. Aro bishi manukan achikali do health conscious ase, food conscious ase, fitness conscious ase, do itu bishi phal ase. Bible debi 3rd John verse 3 de, 3rd John de chapter 9 kali verse ase, iniga kuigina ase, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Apuni laga atma phalbra akibali spiritually jadaimni apuni laga butunbi itu nishina healthy bra thakibide wena 1st John verse 3 di likhi dia amigan dikhi bai ase. It shows that the Lord demands both physical and spiritual healthy living. Isor bra amigan ge khau butun aro atma tuidabi healthy bra phal bra taki dibuli mon ase goina amigan listen lobo. Apostle Paul bra 1 Corinthians chapter 6 verse 20 di iniga koise, honor God with your body. Apuni laga butun bra isorgi mahima kuribide arathana kuribide iniga likidishi. Amigan laga body bra na amigan laga body do physical body do bishi healthier bonabale garni itya bra thaka bra bi aru bishi phal hobuli dibu garni amigan laga daily diet di kha lwa sabji chutney di amigan garlic to add kurigina haligina khabuli garni ame encourage kuri ase. Medically, nutritionally, vitamin garni, stamina, strength garni, bishi phalase goina thamadambi nakabo. Amigan nakamanudo phalase gulido bishi thamadam over khalaga nyum biya ekta se itu nohoy holibi moderation is the key. Uthai extra bi nohoy oro nakha bi nohoy kunuba do ini ek moina ek hafta thamadam khabo aro do nuchuigina charibo ini gabi nohoy holibi little by little chutu dawai capsule tablets khani sina every day nakha din charigina amigan daily food bhat kha daimdi sabji chutney buna daimdi ulab halegena uthai khai thagi sigolido amigan laga health to strength takot thagibo. Kitia bishi bimar hobo o ami garlic khaili hobo doctor ki ne jabo iniga no hoy doctor ki jabo medical laga checkup jabo tegan dia laga dawai biti khabo huilibi amigan daily sabji kha nisina amigan khao bodon garni infections aro mon bimar gan especially high blood pressure thakagan idogan necharigina haligina amigan khaisi bolido bishi phal hobo. Amigan kiniga khao bodon take care kori ase ido opor debi ase. Amigan kiman take care koribo ido nishina he phal hobo. Inni charagan bimar hoi jay. And God does care of what we eat. God prabi amigan ki khai ki khabo lagi ki na khabo lagi tai itu garni bishi tai bi care kori ase. Kili mane apuni laga buton ami laga buton do God's temple ase itu amigan janibo. God pra kili care kori ase tai laga temple hua karni. 1 Corinthians 3:17 di koi ase, if anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred and you are that temple. Kun bra God laga temple biha koribo God bra bi idu biha kori dibo kili mane God laga temple do bishi sacred ase bishi sapa ase aru itu sapa temple do apuni ase re you are God's temple eniga likigina ase 1 Corinthians 3:17 di aro 1 Corinthians 6 di jagina
1920 burishi gulido, your body is the temple of the Holy Spirit. Apuni laga putundu propitor atma laga mondalia se eniga likidikina ase. Ito para itu kau putundi God buhigina ase, Holy Spirit buhigina thaki buli ase. Itu muri jaisi gulido sob iki logotehi muri jabo. Propitor atma amigan logote thaki buli karni atma laga kam akidi jabole karni itu body do healthy lage. Healthy body thakado God prabi kushi bai. Aro healthy body thaki buli karni amigan ki khabo, ki diet ti halibo, ki charibo itu chanigina thakisi golido kushi bra thakibo, healthy living thakibo, long life thakibo. Itu pra amigan sob itu chanigina thakibuli karni ami motivate kuri ase. Ami aji apuni kan karni aro pray kuri dibuli mon ase. Father, we worship you, we adore you, we honor you. In the name of Jesus, I come before you. I want to pray for the sick people today. Aji physically bimar thakagan, budon bimar thakagan ki ami pray kuri dibuli mon ase. Jisor cancer bimar gan, kidney failure gan, fatty liver thakagan, aro nari biagan, gastric bimar gan ge abuni chobi aro healing hali dibe. Aro moon bimar, diabetes bimar, high blood pressure bimar thakagan ki bi chobi aro abuni healing di dibe. Ratiti kumabuli nuaragan, aro manugi kubuli nuaragan, aro migraine headache, mathabra thingdak birabuli nabaragan, stroke kurigina thakagan, paralyzed kurigina thakagan, sob ki jisor apuni laga grace bra daigan ki healing di dibi. Apuni laga wounds bra daigan ki healing di dibi de kuina ami healing garni pray kuri di ase. Ami gan sob healthy body garni, healthy living garni, ami gan diet conscience koribo, aro ki bostu bhal ase bodon garni edu khabo, ki biya ase edu charibuli garni. Apuni murum kura pachakan sob ki provider atma bra guide koribe aro wisdom dibi de kuina. Jesus laga naam di ami prarthana kori ase. Amen. Thank you so much. God bless you.